Shalom. First and foremost, I want to give all praises to Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kakdash, double honors to the elders and apostles of Kudit Millstone, Esther, well, peace, and much love to the sincere Akim, thus bearing this truth toward the four corners of the earth, in truth and in sincerity, the house of David, the bad child of the elect. Gone. I'm the brother Amat of GMS Suriname, and I'm coming back to the spirit and power of Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakudash, the other Bahashem Yahushai for this day, man. So, I want to do a lesson about love thy neighbor as thyself. But who are our neighbors, man? So, that is the topic of this lesson. So, what I want to do is talk to the people in the Suriname language so that they can understand. So without any further ado, I'm going to change it. So shalom branga samina brada amat fujia Suriname en me kom bakana ngawani na karakter fu yao bahasam yao shai bahasam kutash fu do alles en fu ko bo geloof op fu de wan say watch on the videos fu ko aanmoedig den fu ko encourage den fu ko bemoedig den je volgt dan na die woord fu hou bahasam yao shai so that they can kiss wisdom na knowledge wa moro hiwan e volgde want de actie ving e volgde en de actie moro hiwa kien e volgde dus na moro yan pota spirit op me fudu a topic this e volgde dus je maak je aandachtig en je receiving e volgde en de eerste scripture sami wan start na sa yo shai betaki love thy neighbor ta love thy neighbor God God it's na Matthew chapter 19 verse 19 it says honor thy father and thy mother if all of the erimang ipa and thou shalt love thy neighbor as thyself if all of the neighbor I word to neighbor if you go look who I word to neighbor ja sa de mo te naaste buren if all of the Salakia neighbor if you talk buurman if you go jana dictionary neighbor Salakia neighbor Voilà, on se masse les cross défis. Voilà, c'est étymologie attaqué. C'est attaqué. Voilà, if you look at synonyms, if you look at fellow human in Christian sense, Christian sense, met andere woorden, I want to say do, sa de samen nga you want sani, that na your neighbor, being fellow man. Je volgt toch? De fama nga de brada of me. Je volgt toch? I do arokufu amoro hiwanja. Yao shai tagja, thou shall love thy neighbor as thyself. Je volgt toch? En uno neighbor ja in a context is. Na de brada of me say daroko samo. Je volgt toch? Fu uno fu jemes rinanda. Uno na de neighbors uno serefi. Je volgt toch? Dus lebu uno serefi. Je volgt toch? That one, that na brother di love. Je volgt toch? Maar je hou shai betagja. Me met you. Business. Salakia.
Matthew. God, look at it. Salakia. Let's see, Miss my brother. God, volokto. His neighbor na one tak brother. Já shai bela ja. Tak di wasta na you brother na stuff you know. Volokto já shai la ja. This na di já shai bela wegwe toch. Ano tak lo wegwe. Ano lo wegwe salakia. I'm a big go teach na a temple na de so-called geleerde en maar bij de voor wonder. Volgt er. Na mama nga mapabe sukama. E volgt na de brada fama. Hij zit in vers 46. Matthew chapter 12 verse 46. While he had talked to the people, behold, his mother and his brother stood without, desiring to speak with him. Volgt er. E maar bij koffie na man. E koffie nyawashay. No bij de feni. Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without desiring to speak with thee. Volgt dan, one tegen jou zegt dat, boy. Daar, je mag aan de brada fi, want dat kan aan jaren. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother and who are my brethren? Volgt dan, met andere woorden, zo na mi brada aan de staf, zo na mi pa. Verse 49, and he stretched forth his hand toward his disciples and said, je volgt zei die Canadis. Je volgt awe aso open finger aso na de disciples, me fan the fellow men. Je volgt the fellow men so like the fellow men fan. Met andere fellow men na wan sai do aroko samen na you. Je volgt met andere medewerker. Dat na je brada. Je volgt en hij tegen hem and he stretched forth his hand toward his disciples and said, Behold my mother and my brethren. Je volgt met andere lukuja. This na mi man de brada fni. Dat na neighbor. And it says verse 50, For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my mother, the same is my brother and sister and mother. Je volgt broeders. Dus neighbor, love thy neighbor as thyself. Na je brada sa di na true say do aroko samen na you. Voor je haalbaar shem jou shai, wel voor je haalbaar shem jou shai. Je volgt dus jou shai la gota. If you thou shalt love thy neighbor as thyself. Now the brother of you are true. If you look up his Japan, volgt vers 49 toch? And he stretched forth his hand toward his disciples and said, Behold my mother and my brethren. Je volgt mi manga de brother of me na ding na mi brother. The disciples, 12 disciples bede. Je volgt jou shai opo anu a soort tap ding. Tak lukuja. This na mi man nga de brada fini. Je volgt op brasa. Je probeert focussen. Toch brada sa. Dus je hebt zo mij kunnen takken ja, moet je naaste lief hebben. Maar schrift er het ook toe tak in Job ja kom teken. Salaken aan Job. Amos 3 en 3. Volgt de Amos 3 en 3 het says, Can two walk together except they be agreed? Met andere woorden, doe maar wakker en de in one akkoord met andere in one true. Je volgt de familie kan de
nanga Christian. Uno de in one akkoord, want Christian dat mine de eerste en nanga de sansay tak in one na false teach. En de of en tak une Charles une teach false toe, je volgt. Dus uno de in one akkoord. Met andere woorden, een man dat een Christian dat is ook een Christian dat is. Ano de mi brada dus mino man abeng lief, je volgt. Mina flow ben seref. Je volgt dus dat na sa scripture de taki. Heb je naaste lief. Na de brada fi say do a well. Je volgt voor moro hiwan ya ba shum ya shay. So called eng edu aroko a well voor moro hiwan. Je volgt mi edu a well voor moro hiwan. Maar dat nou je trasan baka. Je volgt. Dus dat die aman dat ano mi naaste want an edu sa mi edu sa edu. Dus doe ving vals. Je volgt. Dus ja, mino mag lobben. Mino lobben hem toe. Je volgt. Ja. Mo close out nanga disi. Um, good. Matthew chapter 22 verse 37. Yahweh said unto him, Thou shalt love the Lord Yahweh thy power with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Vooral love je brother like fellow, je naaste, je neighbor. And these two commandments hang all the law and the prophets. Je volgt is naar de two passes. En die trouwen de nee onder. Je volgt de trouwetten die nee onder. Je volgt dus de prophets hebben de na urute. Dat is de bedugba. Je volgt de bedug den sedefi. Je volgt de brother gaan staan. Dus because I understand that like neighbors not the ones I do a well for more he want. So they in you if you look in one accord if you look neighbor na brother if you look just close all by giving all praises to Yahweh. Bahashem Yahushai, Bahashem Mekakudas, Lord to edify to the next time we say Shalom.